Hey guys, good morning. Just a casual quick vlog. நம்ம ஏடிவியோட மிரர்ஸ் வந்து லைட்டாக கிராக் ஆகிருக்கு. ஏன்னா பார்க்கிங்கில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப் பண்ணி நானே கீழே போட்டேன் வண்டியை. ஸோ நம்ம வந்து அசுரா கேரேஜ் போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் கோயிங் டு அசுரா கேரேஜ். அசுரா கேரேஜ் பற்றி ஆல்ரெடி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். மோஸ்ட்லி அட்வென்ச்சர் ரைடர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு இடம். ஸோ வே கைஸ், we are fixing this Husqvarna mirror. First of all, Davi, वो कौन सी गाड़ी है? So guys, this is how it looks after the change. Mirrors, இது வந்து ஸ்டாக் மிரர்ஸ் மாதிரி வைப்ரேஷன் இருக்காது. அண்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன். இது க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த லைட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஃபிட் பண்ணியிருந்தது வந்து அப்சைட் டவுன், நானும் கவனிக்கல. இப்போ அது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஓவரால் இட் வாஸ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மிரர்ஸோட காஸ்ட் வந்து 561 rupees ஈச். ஸோ டோட்டலாக 561 அண்ட் எல்லாம் சேர்த்து 1300 சம்திங் தான் ஆச்சு. அண்ட் இட் வாஸ் ரியலி குட், ரியலி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அசுரா கேரேஜ். குட்.